Hello, Namaste, Andarki Namaskaram. Welcome to my vlog. Today we are exploring one of the London's most iconic landmarks, the Tower Bridge. It's been a while since I have uploaded a video. I have been working almost daily and honestly, I haven't had much time to sit and edit these vlogs. Also in today's video I am trying something different. I'll be switching languages between English, Hindi and Telugu as we go along. Let's see how it goes. Hope you enjoy it. ఏకేఆర్ఏ టవర్ బ్రిడ్జ్ లెక్కే గూమ్రా అనుకోకండి. మనం లండన్ బ్రిడ్జ్ అనుకుంటాం కదా, దాన్నే వీళ్ళు టవర్ బ్రిడ్జ్ అంటారు అంతే. లుక్ వైజ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐకానిక్ వన్ అండ్ మోస్ట్ పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్ విత్ లండన్ బ్రిడ్జ్, బట్ లండన్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ అండ్ a simpler bridge. So I started around 4:45 p.m. It's just a few minutes walk from where I live. Last entry to Tower Bridge is at 5 p.m. సో టైం తక్కువ ఉంది, అందుకే జల్దీ నడుస్తున్నా. ఎందుకు లేట్ స్టార్ట్ అయ్యాను అంటే సన్సెట్ వ్యూ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి క్రేజీ ఉంటుంది. I really wanted to capture that golden hour magic from top of the Tower Bridge. If you see the prices for the entry are quite cheap then compared to other landmarks. మేము ఇక్కడే టవర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉంటాం కాబట్టి మాకు £1 టికెట్. చూసిన టైం, అందుకే టైం అంటే కౌశిక్, కౌశిక్ అంటే టైం. फाइनली मेरा चैनल नेम का डायलॉग मार दिया. तो शुरू करते हैं स्टेप्स दिखे और रूट फॉलो చేయాలంటే ఇది చూడండి, ఈ బిల్లుని ఫాలో చేయాలి. Yes, you heard it right. We literally following a cat. As we are climbing up, you will see a lot of facts about our bridge written on the walls. Viewers who can understand English can pause the video and read some of these facts on the wall. కొన్ని इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं तेलुगु एंड हिंदी में भी बोलने वाला हूँ. So don't worry, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा. Let's keep climbing. इस ब्रिज को बनाने में पूरा 8 साल लगे थे और खर्चा 12 करोड़ के आसपास हुआ इंडियन करेंसी में. पानी के नीचे काम करने के लिए सूट पहनना है और सिर्फ हटे कटे लोग कर सकते बोल के लिखा है. ఈ బ్రిడ్జ్ ఫౌండేషన్ 8 meters లోతు ఉంటుందంట రివర్ లోపల. దీన్ని కట్టడానికి 2 years పట్టిందంట వీళ్ళకి. They have the approximate numbers of how many bricks, concrete, granite, iron, steel used for this bridge, and they have mentioned those numbers all over the walls to keep the people engaging while they are climbing the steps. బ్రిడ్జ్ కోసం పనిచేసిన వాళ్ళ ఫొటోస్, ఏ ఇయర్లో పనిచేశారు అండ్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ పెట్టారు వాల్స్ మీద గుర్తుగా. ఇంకెన్ని స్టెప్స్ ఎక్కాలరా బాబు, ఆ వ్యూ ఏదో చూపించండి అనిపించింది నాకైతే. ఆగు, ఈ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అయింది 1894లోనా? అంటే నేను పుట్టకముందు 100 years అయిపోయింది. No wonder they were way ahead of everyone back then. Imagine 130 years ago they were thinking so big. ఈ పిల్లికి ఏదో టీం ఉందంట, ఆ టీంని కలవమంటుంది. వాళ్ళేనేమో, నీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారు. कौन सा भी शिप 9 meters के लंबा है तो ये लोग ब्रिज ओपन करते वो शिप पास होने के लिए बोल के लिखा है इधर. Finally we have reached the walkways of the Tower Bridge. We have 2 walkways, one on the north tower and another on the south tower. మెషిన్ చూసి ఏమో అనుకోకండి, ఇవి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ల్యాండ్ మార్క్స్ దగ్గర ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన డిజైన్ ఆ రెడ్ ఆరో దగ్గర వచ్చేదాకా వీల్ తిప్పాలి. తర్వాత పైన కార్డ్తో పే చేసి ఆ వీల్ మళ్ళీ గట్టిగా తిప్పాలి కాయిన్ వచ్చేదాకా. అప్పుడు ఇలా ఒక 1 penny మీద టవర్ బ్రిడ్జ్ బొమ్మ వస్తుంది. కాస్ట్ ఒక 160 rupees పడుతుంది. గుర్తుగా తీసుకునే వాటిని ఇంగ్లీష్లో సువెనీర్స్ అంటారు. మీకు ఒక ఇంగ్లీష్ వర్డ్ కూడా నేర్పించేసా. सनसेट तो हो रहा है, करेक्ट टाइम पे आए हम. बहुत इन्फॉर्मेशन और पुराने फ़ोटोज़ भी लगाए हैं लंदन के बारे में और ये ब्रिज के बारे में पढ़ने के लिए. मैं ये सब पढ़ के सुनाया तो ये वीडियो 30 minutes हो जाता और हमको बहुत कवर करना है क्योंकि हम लास्ट मिनट में आए और एक छोटा स्क्रीन्स में वीडियोज़ भी प्ले हो रहे थे. This is the center view of the tower. Some people are even trying to take pictures while lying down on the glass floor. Crazy, right? I'm super excited because this is my first time walking on something like this and also getting a full top view of the city. Are you excited too? Chalo, let's see how it looks from there. First time when I was walking on this glass floor, I was actually looking in the phone and taking this video. So honestly, I didn't feel it scary. Later my friend told it's not that easy to walk looking downwards. Then I tried the same. నడుద్దామని కింద చూడగానే కార్లు పోతున్నాయి, జనాలు చీమల్లాగా నడుస్తున్నారు. సో మెల్లగా నడుస్తున్నా. నాకు ఇప్పటిదాకా చదివిన హైట్ గుర్తొచ్చింది. మనం 33.5 meters హైట్లో ఉన్నాం ఆ రోడ్ నుంచి. మధ్యలోకి వెళ్ళాక కొంచెం భయమైంది, సో జల్దీ నడిచేసిన. మొత్తానికి టాస్క్ అయిపోయింది.
తర్వాత వాళ్ళు ఎవరో పడుకొని ఫోటోలు దిగినట్టు నేను కూడా చూసా ఎలా వస్తాయని. బొక్కలా వచ్చాయి. అందుకే నేను పడిన తిప్పలు అవన్నీ ఏం పెట్టలే. లాస్ట్కి ఒక ఫోటో దిగిన. ఆఫ్టర్ దట్ I tried some of my camera skills which are not that great. But yeah, you will enjoy this view. Watching this view from the glass walkway is a completely different experience. If it's your first time, you will definitely enjoy it. You'll also get an amazing full top view of the city. If you want to see the same view beautifully lit up at night, you can come during winters. But just before spring is a perfect time if you want to capture those stunning sunset views. The other side's top view is an absolute killer. Come on, let's go quickly and catch the golden hour. It seems there is still some sun out there, but we almost got it. I feel like if I had come a week earlier, the view would have been even more beautiful. This is the view I was talking about. Mind-blowing, right? Let me know in the comment section if you love the top view or not. That building you see to the left is the Shard. This is the tallest building here in London. I will also show you in this video how beautiful this city looks during night at the end of the video. So stay tuned till the very end. Team informed me that the last entry for the engine room is at 5:30 PM. So I'm rushing now because I don't want to miss it and I really want to show you guys the complete tour of Tower Bridge. ఏదైనా పెద్ద షిప్ బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ చేయాలి అంటే బ్రిడ్జ్ని ఓపెన్ చేస్తారు. సో అవి ఓపెన్ చేయడానికి ముందు స్టీమ్ ఇంజన్స్ వాడుతుండే. 1976 తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్స్ వాడుతున్నారంట. సో అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా వర్క్ అవుతుండే అవన్నీ చూపిస్తారు ఇంజన్ రూమ్లో. हर रोज़ कम से कम 40,000 लोग ये ब्रिज क्रॉस करते हैं और ये ब्रिज को अब तक 7 बार रीपेंट भी किया गया है. ఒకవేళ ఈ బ్రిడ్జ్ కనుక కూలిపోతే లండన్లో ట్రాఫిక్ మొత్తం ఆగిపోతుందంట. మొత్తానికి బ్రిడ్జ్ బయటకు వచ్చినాం. ఇక్కడ బ్లూ లైన్ ఫాలో అవ్వాలంట ఇంజన్ రూమ్ వెళ్ళాలంటే. चलो ये ब्लू लाइन फॉलो करके इंजन रूम जाते हैं. I'll show you how beautiful this bridge looks in the evening and also wait for the transition to see how stunning it is at night. Don't miss that part, you will definitely say wow. This should be on your checklist when you visit London. I highly recommend it. The photos you can take here are absolutely amazing. Before that, let me quickly show you the engine room. It's really cool to see how the bridge actually works. And then we will head out and I will show you the bridge from outside. Trust me, it's a whole different vibe. पहुंच गए इंजन रूम. इधर फिर से आपके टिकट चेक करके अंदर जाने देते हैं.
ఇవి బాయిలర్స్. అప్పట్లో వాటర్ నుంచి స్టీమ్ జనరేట్ చేయడానికి వీళ్ళు బొగ్గు వాడుతుండే. మీరు చూస్తున్నట్టు ఇక్కడ కోల్ వేస్తుండే. వారంలో దాదాపు 20 టన్నుల బొగ్గు వాడుతుండే అంట ఈ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయడానికి. इधर हम स्टार्ट बटन के पास हाथ रखे तो ये इंजन्स और ब्रिज कैसे काम करते हैं पूरा प्रोसेस आप क्लियरली देख सकते हो. कितना क्रिएटिव है ना, सोच के भी आश्चर्य होता है. ये सब इंजन्स हम रियल में देखते हैं अभी इस इंजन रूम में. चलो चलते हैं. ఒకసారి 1952లో ఈ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అయ్యే టైంలో ఒక డబుల్ డెక్కర్ బస్ ధూమ చాలే అని ఎగిరి ఇంకో సైడ్ ల్యాండ్ అయిందంట. క్రేజీ కదా. అప్పట్లో 80 పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారంట, ఇప్పుడు 12 పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఒక గేమ్ కూడా పెట్టారు. ఇందులో మనం బ్రిడ్జ్ మాస్టర్ అంటే కోల్ వేస్తూనే ఉండాలి, ఆయిల్ వేస్తూనే ఉండాలి, తర్వాత ట్రాఫిక్ మేనేజ్ చేయాలి, షిప్ వచ్చినప్పుడు బ్రిడ్జ్ కూడా ఓపెన్ చేయాలి. ఇలా మనం 2 minutes చేయాలి. ఇవన్నీ 2 minutes డివైస్లో మేనేజ్ చేయడమే కష్టం అంటే రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఉంటుండేనో ఆలోచించండి. మొత్తానికి ఇంజన్ రూమ్ చూడడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు బయటికి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం పదండి. ఇక్కడ ఎప్పుడూ ఇలా క్రౌడెడ్గానే ఉంటుంది. అందరు క్లైమేట్ని వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తూ కూర్చుంటారు. వాకింగ్ జాగింగ్ చేస్తారు, తినడం తాగడం కూడా ఎవ్వరేమన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ లుక్స్ డ్యూరింగ్ ద డే అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్. బట్ వెయిట్ టిల్ ఇట్ గెట్స్ డార్క్. ద బ్రిడ్జ్ లైట్స్ అప్ లైక్ ఎ స్టార్. Getting more beautiful, isn't it? This is one of the iconic ships with a rich history, and you'll always find it docked here. There is also a separate entry ticket if you'd like to explore it from the inside. And that bridge with lights is the actual London Bridge. And here it is, the stunning night view of Tower Bridge I was talking about. Just look at how beautifully it lights up after dark. It's the perfect spot for some amazing pictures. Just like this. And those buildings glowing in the background, absolutely breathtaking. This building you see here is the Tower of London. It's where the famous our Kohinoor diamond is kept for display. This is easily one of my favorite places in London. Let me know in the comments what your favorite night view is, or if this just made it to your travel bucket list. Alright guys, that's a wrap on the Tower Bridge tour.
If you enjoyed this vlog, don't forget to like, share and drop a comment below, especially telling me how you felt when I switched between 3 languages. And ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే అవి కరో యార్ దేర్ హో గయే.